abantu benshi cyane nanjye ndimo, sinzi niba nawe utarimo, niba wabashe kubona iyi video nawe wumiwe. Abantu benshi bumiwe, abantu benshi batangaye, abantu benshi batunguwe no kubona uburyo Perezida Zelensiki yasebeye muri Ovo ni mu biro bya nyakubahwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri White House habamo ibiro by'umukuru w'igihugu byitwa Ovo, bimeze nk'igi, niyo mpamvu babyita Ovo. Uyu mugabo witwa Zelensiki yatumiwe muri Ovo ku munsi w'ejo. Aratumirwa kugira ngo aganire yaba Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi bafatanyije kuyobora iki gihugu. Ubwo ni Vice President nawe namubonye yararimo. Mane nyagasani, intambara Trump yagaragaje gushyigikira Putin imbere ya Zelensiki. Uyu Vice President wafite n'agasuzuguro kenshi. Reka wumve, ntagire wumve induru irimo hano muri Ovo ukuntu bimeze. Ni ibintu ngiye kubyinjiramo. This is maybe last 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I tell you, just say thank you. I said a lot of times to American people. Accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements. When Vice President afite agasuzuguro baramutunga intoki mu maso, video murakomeza mugene muzireba. Bari kujya impaka ku kintu cyitwa guhagarika imirwano hagati y'Uburusiya ndetse na Ukraine. Zelensiki ati ntabwo bikwiye guhagarara, ati kuko nitubihagarika Putin n'ubundi azabyangiza cyangwa se ntabwo azabyemera. Yafashe ibice, afata ibice, ati bizagenda bita abandi batari ko uraburana n'iki. Reka tugende ijambo kurindi, uraza kumva gasuzugura abagabo basuzuguye Zelensiki. Yaricanye nabo bombi ari aho ngaho ameze nk'akana gato, barimo barabwira bati ariko bishyira agapira hasi we bite byawe. Mu bintu baganiriye banagarutse cyane ku kintu kimeze nk'inzika bamugiriye ubwo yari muri Pennsylvania muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari amagambo yigeze kuvuga muri bya bihe Trump yari arimo ashaka ubutegetsi, muri bya bihe yaraswaga, murabyibuka. Hari ibintu yigeze kuvuga Trump abibika ku mutima, aravuga ati sawa, reka twinjire rero kuri iki kiganiro kigufi, umfashe ugikurikire kigere kirangiye wumve uko bimeze, hanyuma ukande kuri subscribe uri butari wabikanda, ubundi tugendane. Reka dutangire uwo tugiye kumva ni Trump. United States of America and for the good of the world. I'm aligned with the world and I want to get this thing. Trump ati turi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, atariko kandi gende ku ruhande rw'isi, turimo turaganira ariko kandi dushyigikiye ko turashaka yuko isi nyine igira ikigeraho kizima. Ndi ku ruhande rw'isi yose muri rusange. United States of America and for the good of the world. I'm aligned with the world. And I want to get this thing over with. You see the hatred he's got for Putin. It's very tough for me to make a deal. Ati hanga nyine bisa nkaho bicemo hagati nyine niho ntangiriye. Aravuga ati je Leta Zunze Ubumwe za Amerika ho twicaye ahangaha turi kushaka ineza y'isi, turi ku ruhande rw'isi, niyo turi guhenga mirongo tuyishakire ibyiza biyikwiye. Ariko reba urwango uyu mugabo afite, urwango yanga Putin, ati biri ku rwego rwo hejuru kugira ngo tugire icyo tugeraho. N'umugabo umeze gutyo ufite urwango kuri Putin rungana rutya. That kind of hate. He's got tremendous hatred, and I understand that. But I can tell you, the other side isn't exactly in love with, him either. So it's not a question of alignment. I'm aligned with the world. I want to get the thing set. I'm aligned with you. Ariko mu nyumve neza ubwo n'abanyamakuru bari aho ngaho imbere, ati mu byo ndi kuvuga nibwo mvuga iby'urwango, ntabwo mvuga yuko gende mu rukundo na Putin, ati ntabwo ari byo ngomba kuba ndimo. Ati sibyo ndeba, ati cyo ndeba jewe ndi ku ruhande rw'isi, ndareba isi igomba kugera ku isi yakorerwa iki. Ati ariko kandi iyo hari urwango mu mutwe ntabwo ibintu bishoboka. I want to see if we can get this thing done. You want me to be tough? I could be tougher than any human being you've ever seen. I'd be so tough. But you're never going to get a deal that way. So that's the way it goes. Ati uyu mugabo turi kumwe rero ubwo ni Zelensiki avuga ati ndimo ndashaka yuko ibintu byose birangira bikajya mu mucyo. Ubwo bari babanje kuganira bavuga ibintu bya ceasefire byo guhagarika imirwano, undi agakomeza kugenda byanga, ati genda shaka ibintu birangira, ndashaka ibintu bijya mu mucyo. Atari ko uyu mugabo ntabwo ari kunyumva, niba shaka yuko mba tough guy, niba shaka ko mba umuntu uri ku rwego rwo hejuru mu gufata imyanzuro, ati nshobora kuba umugabo tough guy than anyone else in the world. Ati nshobora kuba agiye umuntu kazi cyangwa se umuntu uri ku rwego mu myanzuro kurusha undi muntu wari we wese ku isi. Impaka rero niho zitangiriye. Iyo ngo ni Vice President nawajemo, ati reka nze mbanze mvuge nshimangira ibyo perezida amaze kuvuga muri aka kanya. For 4 years
years in the United States of America, we had a president who stood up at press conferences and talked tough about Vladimir Putin, and then Putin invaded Ukraine and destroyed us. ati mu myaka ine itambutse leta zunze za Amerika zagize umuperezida ubwo ni Joe Biden bavuga ati wakoreshaga inama n'abanyamakuru akavuga amagambo akomeye akavuga amagambo ari ku rwego rwo hejuru umva ko ari umugabo koko ushobora kuba afatika mu bintu ari kuvuga ariko mu byo yavugaga byose ati Vladimir Putin yafashe yateye muri Ukraine afata ibice ati Vladimir Putin significant chunk of the country. The path to peace and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. We tried the pathway of Joe Biden of thumping our chest and pretending that the President of the United States' words mattered more than the President of the United States' actions. What makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's what President Trump is doing. aha ati cyo President Trump yashaka kuvuga rero nuko ntabwo twebwe icyo tureba ari amagambo nkuko uyu Joe Biden yabigenzaga ati leta zunze za Amerika icyo zireba kuri ubu ngubu ni gishobora gutanga igisubizo ariko kandi twebwe duhagaze ku ruhande rwa diplomasi gukemura ibibazo binyuze mu nzira ya diplomasi apana ibintu byo kuvuga amagambo abantu bari kurwana abantu bapfa ariko nta diplomasi iri gukorwa twebwe naho duhagaze ati ngicyo icyo nyakubahwa President Trump yashaka kuvuga. Can I ask you? Sure. Yeah. Uoni Zelensiki ati can I ask you ati ngira icyo nkubaza ndati okay mbaza. Okay. So he occupied our big parts of Ukraine, parts of East and Crimea. Ati reka maze nkubaza ati Putin yaragiye adufatira ibice byinshi by'igihugu cyacu afata ibice bya Ukraine byo mu burasirazuba afata intara ya Crimea kakomeza mubaze. So he occupied it on 2014. Ati iyo ntara ya Crimea murabyibuka yayifashe mu 2014. So during a lot of years, I'm not speaking about just Biden, but those time was Obama, then President Obama, then President Trump, then President Biden, now President. Ati ntabwo ndi kuvuga Biden nkuko mwamuvugaga ati gende kuvuga abibihe bitandukanye 2014 bafashe Crimea ati kuzamura kugeza aho turi ahangaha abaperezida bagiye banyuranamo hari mu bihe bya Obama vaho Biden ajyaho Biden haza Trump nawe yaje muri 2016 turi banibuka Trump, and God bless now President Trump will stop him, but during 2014 ati icyo gihe abantu bose ibyo bari bariho ibintu Putin yakoze abo baperezida bagiye bahari bakurikirana ibyo bintu ati cyakora Imana reka dusabe Imana ihumugisha Trump wenda kubera kuri inshuro agiye ngo kumuhagarika. He stopped him. He just occupied and took. He killed people, you know what the ati mu 2014 nta muntu wigeze uhagarika Putin yaragiye afata ibice byacu bya Ukraine. He killed the people, you know what, ati yishe abaturage bacu ba Ukraine nta muntu numwe wigeze umuhagarika muri abo baperezida nari maze kuvuga. 2015. 2014 and 2014. Yeah. So I was not here. Yeah, but Trump Trump ahitamuvugira amati 2015 ati yego ati 2015 se gihe nari impari gihe nakabaye perezida wimbwira ibyo bihe. Exactly right. Yes, but during 2014 till 2022, the situation the same. The people have been dying on the. Ndati okay ndabyumva ntabwo wari warata ariko kuva 2014 kugeza 2022 nawe waranyuzemo ati situation iracyari imwe ibintu byacyameze ko akunda abaturage bakomeje gupfa kandi baricwa na Putin. Contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him. Ati ibyo bihe byose bitambutse nta muntu numwe wigeze amuhagarika tereka mbyutse n'ibindi twigeze kugira ibihe tugirana ibiganiro muri iyo myaka nari maze kuvuga tugirana ibiganiro na nyakubahwa Putin. My bilateral conversation, and we signed with him, me, like a new president in 2019. I signed with him the deal. I signed with him Macron. Ati njyewe ubwanjye nagiranye ibiganiro na Putin mu 2019 ngitangira kuba perezida wa Ukraine dusinya na deal tugirana ibintu twemeranya twasinya amasezerano ndi kundi ati turi kumwe na imbere ya President wa France Emmanuel Macron ati twasinya amasezerano ba Angela Merkel bo mu Budage bahari bari kudushyigikira muri ubwo buryo bw'ibiganiro ati ibintu byose twarabikoze. Sign ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed him with gas contract.
guess what? ati yaba Angela Merkel mu Budage, yaba Emmanuel Macron mu Bufaransa, abo bose barambwiraga bati sinyana na Putin ntabwo azongera gutera, ntabwo azongera kugaba ibitero ku gihugu cyawe nitumara gushira umukono kuri aya masezerano. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the... Ati hanyuma muzi ibyo yakoze, ati hejuru y'ibyo bintu byose ntabwo yigeze ahagarika intambara nkuko twe twabyumvikanye. Hanyuma ikindi yarenze ku masezerano twe twahanye yo guhanahana imfungwa, ntabwo ibyo bintu yigeze abikora, byose yaragiye abirengaho uko twe twabyumvikanye, ntabwo ariko yabikoze. Hano byashyushye rwose. But he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? Ati hanyuma rero nshingiye kuri ibyo bintu byose byabaye muri iyo myaka, ati nyakubahwa Vice President JD, bano bamwita JD, ati ubwo iyo diplomasi wowe uri kuza kumbwira ni diplomasi nyabaki? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but Ndati ndi kukubwira diplomasi, ubwoko bwa diplomasi bujya guhagarika isenyuka ry'igihugu cyawe. Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around ati rero Mr. President, urumva basaga nk'abajya impaka bavugiranamo. Ati Mr. President, ndagira ngo ngusabe tuvugane kandi tuganire mu buryo bwo kubahana. Ati ntabwo numva uburyo utinyuka ukaza gusuzugura abantu imbere y'itangazamakuru rya Amerika hano, ukaza kuvuga ngo nta diplomasi, ngo iyo diplomasi tuvuga ni diplomasi nyabaki, wicaye hano muri Oval mu biro bya Leta z'Ubumwe za Amerika. Aha niho rero batangiye sasa kumimiliyetinga, batangiye gusa nkaho bamutsikamira betse urajurebe conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring it into this conflict. Have you ever been to Ukraine? Did you say what problems we have? Ndati wowe ahubwo president wa Ukraine, wowe nyakubahwa president, ikintu ugomba gukora ni iki? Wowe urabizi nta manpower ufite, nta ndwanyi, nta basirikare ufite. Ikindi ati ahubwo wowe wakagombye kuba uyu munsi twicaye aha ngaha aho kugira ngo uze gusuzugura abantu hano, wakagombye kuba urimo gushimira president Trump, urimo gutera intambwe kuganisha mu gukemura ikibazo ufite cy'igihugu cyawe wowe. I have been to. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems? Ati narabikurikiye, wo ni Vice President ukimubaza ati nabikurikiye ndeba ibintu wagiye ucamo, ugenda uhuza abantu, ukora ikintu kimeze nka propaganda, uri gushaka ngo abajya kurwana, ugenda ubabwira ngo mugenze gutya nakuriya ngo muze turwane. Atari ku rundi wemera ko ufite ikibazo cyangwa ntabwo byemera ko ufite ikibazo mu gihugu cyawe. Military, and do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Ati hanyuma niba wemera ko ufite ikibazo, ni gute utekereza kuza kwicara hano muri Oval imbere y'itangazamakuru ugatinyuka ugafata ubuyobozi bwa Leta z'Ubumwe za Amerika ukabasuzugura, uvuga yuko nta kintu bakoze cyangwa se n'ibyo bari gukora ari ibintu bidafite icyo bisobanuye mu gihe bari gushaka igisubizo cy'ikibazo cy'igihugu cyawe kirimo kirasenyuka amanywa n'ijoro. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now. Atari ko byo mumbwira ni ibiki? Ati first of all, during the war everybody cyangwa se everyone has a problem. Ati byuvuga ngo mfite ikibazo, ati nibyo ndagifite, atari ko ugomba kumenya ko mu bihe by'intambara buri bantu bose baba bafite ikibazo. Ati even you, ati ega namwe mufite ikibazo n'ubwo intambara iri kubera muri Ukraine, ariko namwe mufite ikibazo. Ati yego mufite za ocean nziza, inyanja nziza, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. Atariko ati uyu munsi ntabwo muri kumva uburibwe bw'intambara kubera yuko bitari byabajya, ariko ahazaza uburibwe bw'intambara muzabwumva. Don't tell us what we're going to feel. Nuze Trump rero ati turatangiye kuvuga ngo uburibwe bw'intambara tuzabwumva. Ati betse gato, ati don't tell us what we are going to feel. Ntabwo uri hano kugira ngo tubwire ukuntu tuziyumva wowe. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. Ati turi hano kugira ngo dukemure ikibazo ufite, turi hano ngo tugufashe gukemura ikibazo ufite. Ntabwo ukwiye gutangira kutubwira ngo muziyumva mutya, ntabwo ari byo byakuzinduye. You're in no position to dictate what we're going to feel.
ati ntabwo uri muri position wowe perezida wa Ukraine yo kuza gutangira kutwumvisha no kudictatinga cyangwa se kutubwira ukuntu ngo tuziyumva. Ati ntabwo ari byo byakuzinduye ubyibuke. Ati nagira ngo ubwire ko we gonna feel very good, tuzakomeza twumva tumerewe neza. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. Ati ikinagira ngo ubwire ko tuzaba we gonna feel very good, tuzaba twumva tumeze neza, tumeze dufite imbaraga, we gonna feel very strong. Ati you are not in a position kamumve hano n'ikintu agiye kumubwira gikomeye. From the very beginning of the war, you're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't have to play cards. You're playing cards. Ahangaha perezida Trump ari kumubwira ati aha wicaye aha wowe ahangaha turi kuganira, you don't have the card, you don't have a playing card. Urabona abantu bakina amakarita, hari igihe ubusanga umuntu afite ibyondi, abandi bafite amakarita barazabwana za seti n'abazungu, ari kumubwira ngo you don't have a playing card, nta karita yo gukina ufite ibyondi, ibintu bifite byose ni ibigarasha. Tega amatwi tukubwire rero. You're gambling with the lives of millions of people. Ati you president, you are gambling with the lives of millions of people, you are gambling with your country. Ati wowe urimo gusheta, uri mumeze nk'uri gukina urusimbi ku buzima bw'abaturage bawe, millions of people, abaturage bagera mu mamiliyoni. Ati umeze nkaho uri gushyira igihugu cyawe ku meza ngo bagikine, uri kugisheta we mu rusimbi, ibintu uri murabizi. Ati hanyuma ikindi kintu uri gukora wowe utazi, you are gambling with the World War 3. Ati wowe urimo urashaka guteza intambara ya gatatu y'isi. Ati ibintu urimo uri kubyumva cyangwa. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. It's back to you. Far more. Ati hanyuma ikindi kintu ukwiye kumenya Zelensiki, ibintu uri gukora n'ibintu uri kuvuga wowe, it is a disrespectful for this country. Ati uri gukora ibintu by'agasuzuguro ku gihugu cyacu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. That a lot of people said they should have. Have you said thank you once this entire meeting? No, in this entire meeting you said thank you. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please. Aha rero niho hagarutse kuri yanzika. Ati mu kwezi kwa October ubwo ni mu mwaka ushize, ati wagiye muri Pennsylvania ugenda uvuga amagambo yo gushimira icyo gihe washimiraga leta yari iriho, ariko byari mu buryo bwo kurwanya ati byari mu buryo bwo kurwanya perezida Putin warimo wiyamamaza muri icyo gihe. Ati none Putin yicaye hano ku meza arimo gushakira igisubizo cy'ikibazo cyawe, ati we wakumbye kumushimira ahubwo ukava muri ibyo ngibyo. You think that if you will speak very loudly about the war, you can. He's not speaking loudly. Undi ati ariko wa mugabo we vice president uratekereza ko kuvuga usakuza gutyo nk'uko kuri gusakuza aribyo bize gukemura ikibazo. Putin nani Trump ati ntabwo ari gusakuza, arimo arashaka igisubizo cy'ikibazo cyawe nawe ukavuga ngo ari gusakuza. Ahangaha noneho Zelensiki ageze kuri rwa rwego, kubera impaka ziri hano, ageze kuri rwa rwego avuga ijwi kumva ryajemo akantu k'amakaraza ajya kumera nkangi urwaye akantu k'agakorora mu mwogo, umva uko navuga. Your country is in big trouble. Can I answer? No, you've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. Putin ati igihugu nani mva ngo Putin, abagabo rero amazina ya Trump na Putin, ariko uyu ni Trump ati igihugu cyawe kiri mu bibazo bikomeye, ntabwo ushobora gutsinda biriya bibazo urimo, ntabwo ushobora kubitsinda. Undi atari kwaretse nkavuga ati ariko tegereza nanjye mbanze mvuge ni maka barimo hani maka zabaye maka. You have a damn good chance of coming out okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this We cabinet. gave you. Undi ati ariko president byo mumbwira ni ibiki? Woni Zelensiki ati kuva intambara yatangira twakomeje kuba turi twenyine twirwanaho kandi iki gihe twari turi abanyembaraga. Stupid president, $350 billion. Undi ati ngaho re ati mwari mwenyine, ati kandi igihugu cyacu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyarabafashije binyuze muri mu bufasha mwahabwaga na stupid president. Ubwo wavuga yita stupid president ninde? Ni Biden. Ati igihugu cyacu cyabahaye ubufasha bwa billion ubwo ni miliyari 350 z'amadolari ya Amerika. None you dare say that you were alone? Ati bavuga ngo mwari muri mwenyine. We gave
for your military equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. ati noneho ikindi we gave you the military equipment and twabahaye ibikoresho bya gisirikare. Murabizi twajyaga tubivuga mu makuru atandukanye yuko babahaye ibikoresho, imbunda n'iki n'ibindi bitandukanye. Ati twarabibahaye abagabo bawo, abasirikare bawo bagakoresha ibikoresho byacu barimo kurwana. Now you are saying that you are alone. Turavuga ngo mwari muri mwenyine. If you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. Okay? Undi ati atereka nkubaze Zelensiki ibyo wivugisha, iyo mutaza kubona ibikoresho byacu twabahaye uravugisha ukuri ko intambara itari kumara icyumweru kabirarangiye. Putin amaze kubazingazinga mu cyumweru kimwe akabara barangije. Ati ngaho bivuge. I heard it from Putin in 3 days. This is something Maybe less. in 2 weeks. Of course he has. Ati ndabyemera nta kibazo. Ati ndanebuka ko Putin yigeze kuvuga ngo mu byumweru bibiri ngo mu minsi ngahe ngo yaba turangije ngo atabaho ibikoresho byanyu. Ati ndabyibuka. Ndati thank you. Ati niba ubyibuka rero ngaho ceceka ikibazo cyawe. It's a very hard thing to do business like this. Again, just say thank you. I said a lot of times to American people. Accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. Uyu vice president rero arasa nk'uri kurwanya ibi bintu byo gutonganira imbere ya kamera, avuga ati okay, reka dukemura ibibazo bive mu nzira kugira ngo dukomeze guterana amagambo hano imbere ya kamera z'abanyamakuru. President ati oya, I want that the American people to see what is going on. Uwo ni Trump. Ati oya, ndashaka ko abanyamerika, abaturage b'Amerika babona ibijya mbere, ibintu byo kubahisha ntabwo ari bicaye muri Vyovo, baricaye bari kujya impaka. Zelensiki mu gapira ke n'agapantaro ke ibintu byamukomeranye hano. I think it's very important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the cards. You're buried there. Your people are dying. You're running. Trump ati rero Zelensiki duciye bugufi mu magambo, you have to be thankful. Ati ibintu byose twawukoreye ugomba gushima. You don't have the cards. Nta karita ufite yo gukina namba, ibintu byarakurangiranye usigaranye byondi. You are buried. Ati umeze nkaho warengejwe hitaka. Your people are dying. Ati abaturage bawe barimo barapfa, barimo baricwa. Low on soldiers. Listen, you're running low on soldiers. It would be a damn good thing. Ati ikindi kandi nta ngabo ufite, ingabo ziri kugushiraho, urabizi ko ingabo zawe zashize, nta kintu usigaranye rwose. I don't want to ceasefire. I don't want to ceasefire. Ati hanyuma rero ibyo byose urabizi ukabirengaho ukazunguza umutwe ngo I don't want to ceasefire, I don't want to ceasefire. Ati ntabwo nshaka guhagarika intambara, nshaka guhagarika intambara. Ati damn, uri mu bice ubwo ngubwo. I want to go and I wanted this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. With guarantees. Because you get a ceasefire faster than. Undi ati je ntago nshaka intambara. Undi ati kandi ari ushaka nkubwira ngo uhagarike intambara ukanga. Undi ati wenda ndashaka guhagarika intambara ariko I want. Ati what is the guarantee? Ati niki kinyemeza yuko nimpagarika intambara ibyo nza kuba nyihagarikiye biza gucamo. Kuko yabahaye ingero, murabyibuka yabahaye ingero za 2014 kugeza 2022 ubwo abantu bapfaga kandi harabaho ibintu by'amasizi fire. Ati je nta garanti ndi kubona muramagara ni yes. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't with me. That wasn't with me. That was with a guy named Biden who was not a smart person. Undi ati ariko se wowe urambwira ngo ndaguhagarara nti niba yarigeze kubaha gusinya amasezerano ya ceasefire muri biriya bihe akayarengaho, yari ari kumwe nanjye. Ati the guy was not with me. Wavuga ni Putin, he was not with me. Ntago ari igihe twari twumvikanye, yari yumvikanye cyangwa se ibyabaye byose byabaye mu bihe by'ubutegetsi bw'abo bantu wagiye uvuga barimo na Biden. Ati that was not me. Ati ntabwo ari igihe, ntabwo nari mpari jewe je ndizeye. That was with Obama. It was your president. Excuse me. That was with Obama who gave you sheets and I gave you javelins. Ati mu bihe bya biriya bihe byawe, mu bihe bya Obama yaguhaye ibiri aho ngaho nyine. Ati ariko jewe ndaguha iki? Jewe ndaguha inzira y'amahoro wowe. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful. Because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards.
But without us, you don't have any cards. undi ati rero wa mugabo we inama nakugira isumba izindi niyi ugomba gushima ukadushimira ukamenya yuko kugeza ubu nta karita ufite niwemera kuyoboka inzira turi kukubwira ufite ikarita yo gukina nujya kure y'ikarita turi kukubwira urasigarana ibyondi mu biganza byawe. It's going to be a tough deal to make because the attitudes have to change. Umunyamakuru umwe mu banyamakuru bari aha ati president ifite ikibazo katwumva ikibazo agiye kubaza. If Russia breaks ceasefire, what if Russia breaks peace talks? What do you do then? I understand that it's a heated conversation right now. What are you saying? She's asking what if Russia breaks the ceasefire? What if it arabaza umunyamakuru ati ese ko muri kumubwira iby'ibiganiro byo kuhagarika intambara ati niba hagarika intambara hanyuma Uburusiya bukarenga kuguhagarika intambara bugakomeza imirwano muzabikoraho iki? What if a bomb drops on your head right now? Okay? What if they broke it? I don't know. They broke it with Biden because Biden didn't respect him. They didn't respect him. Ati byo kuvuga byo kutemera by'amasezerano urabishingira kuki? Ati niba hari ingero z'uko batabikoze atabikoze atemeye kuhagarika imirwano yanze kubihagarika kubera mu bihe bya Biden kubera ko Biden atamwubahaga ntago Biden yubahaga Putin. Obama, they respect me. Atariko ati ikindi yanze no guhagarika intambara cyangwa se ceasefire nkuko president yabivuze ku butegetsi bwa Obama ati ntago yamwubahaga ariko giye waranyubaha ati byo mubimenye this guy nawe ari yumva koko. Let me tell you, Putin went through a hell of a lot with me. He went through a phony witch hunt where they used him and Russia. You ever hear of that deal? That was a phony Hunter Biden, Joe Biden scam. Hillary Clinton, Shifty Adam Schiff, it was a Democrat scam. And he had to go through that. And he did go through it. We didn't end up in a war. And he went through it. He was accused of all that stuff. He had nothing to do with it. It came out of Hunter Biden's... Atega kandi na Putin muramurenganya ati ibintu byose by'abademokrate babaga bavuga ngo Putin ngibibazo Putin ngibintu byose byabaye ngibibazo ngo Putin yarabaye Putin ikibazo cyarahindutse Putin ati murumva ubundi Putin ari kubigenza gute usibye kwihagarara agakomeza kurwana urugamba rwe ati abo bose nago bari bamerita kubahwa ariko giye aranyubaha. Bathroom. It came out of Hunter Biden's bedroom. It was disgusting. And then they said, oh, the laptop from hell was made by Russia. The 51 agents. The whole thing was a scam. And he had to put up with that. He was being accused of all that stuff. All I can say is this. He might have broken deals with Obama and Bush, and he might have broken them with Biden. He did, maybe. Maybe he did. I don't know what happened. But he didn't break them with me. He wants to make a deal. I don't know if you can make a deal. The problem is, I've empowered you to be a tough guy. Ati rero ati yaba yararenze ku masezerano na ba Bush na ba Obama na ba Biden ati nta nubwo ibyo mbizi sinshaka no kubigarukaho ati ariko njyewe ntabwo nje na Putin ntabwo tujya turenga ku masezerano twumvikanye ati rero the problem is I've empowered you to be a tough guy arimo arabwira the guy Zelensiki ati nimo ndarwana urugamba ngo nkwimpowering ndebe yuko waba umuntu w'umugabo uri tough ariko ntabwo uri kunyumva wowe. I don't think you'd be a tough guy without the United States. And your people are very brave. But you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty. Hangaha rwose baramurangije pe ati turi kugerageza yuko twakugira a tough guy umuntu ukomeye umuntu ufite imbaraga ati sinzi rero niba biza kurangira ubaye umunyembaraga ati kuko n'utagendana natwe muri uyu murongo ibyo turi kuvuga ntago ndi kukubona uri umunyembaraga pe ntabyo ndi kubona nakurahiye. But you'll fight it out. But you don't have the cards. But once we sign that deal, you're in a much better position. Ati remember you don't have cards ati wibuke nta makarita ufite yo gukina ati once we sign that deal ati nuramuko wemeye yuko dusinyira deal ya ceasefire tukavuga ngo dushize umukono ku masezerano yo guhagarika intambara you are in a much better position ati ndakubwiza ukuri uraza kuba uri muri position nziza kugira umugabo uri tough kugira umugabo hano bamwicaje bamugize nk'akana yafasha amaboko yayegeranyije man ntabwo byoroshye. But you're not acting at all thankful. And that's not a nice thing. I'll be honest, that's not a nice thing. Ati kandi ikindi noneho ibintu byaho urimo kwigira nkaho utashimira ibyo tugukorera ati
I will be honest ati that's not a nice thing ati ibyo bintu byo kuba utari gushima ibintu abantu bari kugukorera ibyo bintu ntabwo ari byo pe ntabwo ari ikinyabupfura rwose. All right, I think we've seen enough. What do you think? Ati ndatekereza tubonye ibintu byinshi tuvuze ibintu byinshi bihagije mureke twoyayo. Uwo ni Trump ati mureke twoyayo mw'abantu barekeye aho nanjye reka ndekera ha rero. Uyu mugabo murabona ibintu bye biza kugenda biti. Amerika nicyo gihugu ubundi yabaga yishingikirijeho ariko kimwe mu bitangaje nuko ari kubobrije ati nyine mugomba kumfasha gutya bati ariko ubundi bite byabo biraza kurangira bite ese araza kwemera gusinya aya masezerano yo guhagarika intambara natabyemera se biraza kugenda biti. Ubwo reka dusige iyo dayirema hangaha turebe uko ibintu biba byifashe. Ngarukiye hangaha ndabashimiye mugire ibihe byiza tuze kongera mu yandi makuru ari imbere mu masaha aza gukurikiraho. Nitwiringimana Patience, please consider to subscribe to our YouTube channel. Maze mwanya mvuga mu byongereza nanjye mbasabye gusubscribinga mu cyongereza ubwo mukande kuri subscribe ubundi dukomeze tubane. Mugire ibihe byiza na weekend babere nziza. Muzana inzu yo gukodesha aho we n'abawe mukwiye kwishimira. Aha nkwerekeje ni muri Kanombe ahitwa ko Gasaraba, haratuje haratuwe ndetse haratekanye, ni hafi y'umuhanda. Ubwiza bw'inzu mpereye inyuma amaso arakwihera. Temberana nanjye mu nzu nkwereka ibikoresho uzasangamo nuza kuhatura. Muri salo harimo buri kimwe cyose wakenera ngo wumve utekanye. Intebe nziza, ameza, televiziyo ya smart, amarido meza bitangaje ndetse na internet ikwira mu nzu hose. Reka nkwinjize mu byumba rero. Hasi no hejuru iyi nzu ifite ibyumba 4. Buri cyumba muri iyi nzu kirimo uburiri bugezweho, ubwiherero ndetse n'ibindi bikoresho nkenerwa mu cyumba nka garde-robe ndetse n'ibindi. Muri iyi nzu wateganyijwemo igikoni kiri ku rwego rwa mbere mu bikoni. Agahebuzo rero iyi nzu ifite kamera z'umutekano imbere n'inyuma.